Bueno, en poco tiempo vamos a hablar con el Chuck Braverman. Algunos de ustedes vieron la película que él dirigió. Hey Chuck, how you doing? Hi there. How are you? Sí. Te presento el señor Chuck Braverman. Entonces, ¿quién va a servir conmigo como mi ayudante en interpretar, por favor? Porque es bien difícil así ofrecer preguntas y hacer interpretaciones al mismo tiempo. Gracias. Chuck es un veterano de 45 años en cine y televisión. Inicialmente comenzó así en ficción, pero también trabajó en animación. No sé si algunos de ustedes vieron esa película antigua de ciencia ficción con Charlton Heston que se llamaba Soylent Green. ¿Alguien aquí ha visto esa película? La Lorena ahí atrás. Él hizo los títulos para esa película. Bueno, y por los años luego comenzó a trabajar dirigiendo así programas de televisión, programas populares como Beverly Hills 90210, Northern Exposure, Hercules, Baywatch. Pero en los últimos 10 años se ha pasado en el género de documentales, Discovery Channel, canal de historia, Arts and Entertainment. Y bueno, y mientras tanto ha ganado el premio del Emmy, nominado por un Oscar por mejor corto documental. Este documental que acabamos de ver ganó el premio de los sindicatos de directores. Y entonces, voy a comenzar con una pregunta. Chuck, can you hear me? I hear everything. Okay, great. I'll start with the very basic. Voy a comenzar con una pregunta muy básica. Why did you ever want to become a filmmaker in the first place? ¿Por qué querías ser un cineasta en primer lugar? I couldn't understand the question. Say again, please. Why did you want to become a filmmaker at all? Why? What motivated you to pursue film? Well, I originally, when I was about 12 years old, I became interested in photography. And I was the still photographer at school and the annual yearbook photographer. And by the time I was about ready to graduate from junior high school, I had a police and fire radio in my car, and I was chasing ambulances, as the expression goes, trying to sell pictures to newspapers of current events. Estaba comentando que, bueno, en primer lugar, cuando tenía 12 años, estaba en la escuela, tuve un estudiante que lo motivó, pero después, cuando ya se graduó, comenzó a tomar fotografías para la televisora y luego obtuvo un aparato que indicaba si había ambulancias y policías así, y autos de policías pasando para que él les podía seguir y tomar fotos que podría vender. Okay. So how did that progress to interest in film? One of my best friends in high school, his father was a news reporter on a local station. And he planted the thought in my mind one day, why don't you buy a 16 millimeter film camera and shoot news footage for our television station. At the time, it was very tough to sell a still picture to the newspapers, and I was getting $10 if they bought a picture on the front page. And the news television channels were paying $25. Sí, el padre de su amigo trabajó como reportero para un canal de televisión y su amigo sugirió, ¿por qué no compras una cámara para vender filmaciones? Porque era muy difícil vender fotos y los periódicos compraron a precios muy bajos, $10 por foto. Pero las estaciones en ese tiempo, porque estamos hablando de los años 60, antes de la llegada del vídeo, pagaron más por cada rollo de cine. Okay. And it was a lot easier to sell video, to sell film to television stations, and I really enjoyed doing that. And that
sort of freelance news photographer evolved into wanting to make documentary films. Okay. And from there, I went on to school at the University of Southern California and gained a much broader knowledge of film and filmmaking. Sí, porque fue tan divertida la experiencia de así manejar una cámara de filmas de cine, inicialmente solo para vender filmaciones a los canales de televisión, que eso provocó un interés en el tema de documentales, y entonces eso porque se fue a la Universidad de California del Sur y ahí tuvo una educación bien amplia en el tema de cine. So, did you, during your film school days, did you have any particular filmmakers who you wanted to emulate? Durante tus días como estudiante, ¿viste algunos cineastas que querías emular? Were there filmmakers that I wanted to emulate? Is that what you said? Yes. Orson Welles, Sergio Eisenstein? Yes, I mean, there are many documentary filmmakers that I really looked up to. There was a team of Leacock and Pennybaker, who were early documentary filmmakers in the 60s, and the Maisel brothers that made Great Gardens and Salesmen. And Fred Wiseman, who's made a whole series of documentary films. And then I also became interested, of course, in dramatic films at the same time. Okay. Sí, sus inspiraciones al inicio eran documentalistas, así reconocidos en los años 60 como Frederick Wiseman, Pennebaker, los hermanos Mayos. Y no sé si ustedes han visto, era un famoso documental sobre un concierto de los Rolling Stones que se llama Gimme Shelter, donde uno de los participantes fue asesinado. Pero bueno, y luego tomó un interés en cine dramático. Okay, and so when you began as a filmmaker, were you then hoping just to work entirely within documentaries? Cuando comenzaste como cineasta, ¿solo querías trabajar en documentales? Was that your initial aspiration? Well, what happened to me was I was working at CBS Television as an assistant cameraman, trying to get a foothold into the news department there. And there was a very popular television show on called the Smothers Brothers Comedy Hour. And I met Tommy Smothers by accident. And I ended up making a 3-minute history of the United States film for their television show called American Time Capsule, which became very popular. And that really launched my career 1 year after I was out of school. Sí, en su deseo de obtener trabajo se acercó a una estación bien grande, una corporación llamada CBS, y se encontró con uno de los anfitriones de un show que era muy popular en su tiempo, un show de comedia, y se llevó bien con él y le mostró una animación que hizo de 3 minutos, que era un resumen así como un montaje bien rápido de la historia de los Estados Unidos, como una cápsula de 3 minutos, la historia de los Estados Unidos. Y cuando eso sí fue transmitido en televisión a nivel internacional, eso sí lanzó su carrera. Okay, all right. But my question was, did you just want to work in documentaries, or were you thinking about documentaries and fiction? Inicialmente, ¿querías trabajar en documentales o documentales y ficción? Well, I started a production company, right? A year later, when I was, in my 20s, I had a small company, and we were doing a little bit of everything. We were doing commercials, and we were doing corporate films, and I think my passion was always documentaries, but that doing those commercials and corporate films
had my interest broaden out into commercial films. And so then I ended up making my first dramatic film called Hit and Run. Ok. Después de que logró atención con su cortometraje de animación en televisión, comenzó su propia compañía de producción haciendo comerciales, documentales, y eso desarrolló un interés más en hacer cine dramático, y con eso hizo su primer largometraje de ficción que se llamaba Hit and Run. ¿Y qué es el equivalente de Hit and Run en español? Hit and Run. Hit and Run, bueno. Hit and Run. Correcto, sí, bueno. Okay. Some of my students here saw the Brotherhood, or saw la Fraternidad de Justicia, la Hermandad de Justicia, and they have some questions here I want to ask about the Fraternity of Justice. ¿Cuántos de ustedes vieron la Fraternidad de Justicia? Pueden levantar la mano si que vieron así, muy bien. Entonces les voy a preguntar. Rick, it's kind of difficult to understand you because you're so off mic to the computer. So Oh, okay. Parece que estoy demasiado largo de la computadora. ¿Where is la computadora? El micrófono está acá. Oh. Que cuando hablas por él, saturas demasiado el Oh, I get it now. Apologize. There. I'm confused. I'm working with two microphones. Can you hear me now? much, much, much better. Okay. So some of my students, I mean, this seems kind of awkward because now you're just, my mouth is covering, my chin is now dominating the screen on your end. Okay, with regards to the Fraternity of Justice, what message were you trying to convey? Con respecto a la Fraternidad de Justicia, ¿cuál fue el mensaje que querías comunicar a la audiencia? What message were you trying to communicate to the audience? Are you talking about the movie with Keanu Reeves and Kiefer Sutherland, Brotherhood of Justice? Yeah, the Brotherhood of Justice. Well, the movie was actually based on a true story that I think originally was in Rolling Stone magazine, and it was about high school kids becoming vigilantes. And I think the message really is that it's not a very good idea to do what they were doing. ¿Quieres transmitir que? Nos dice que en realidad esto fue una historia basada en la vida real, en la que puede ser una buena idea, pero en realidad el mensaje central es haz lo que tengas que hacer. I just have one question about that film. I looked at the film and I then read about the real life events that inspired it. Okay. So I saw the film and I read about the real life events that inspired it. The real life story was a lot more violent and gruesome, and the students disemboweled a cat. There was much more individual violence. Was that like a challenge in terms of having to kind of diminish some of that because of the television audience? La historia original era la historia real que pasó era mucho más violenta. Mataron un gato, por ejemplo. Well, first of all, you have to understand that I did not write the script. It was developed by two women, and they brought it to a production company, and there were literally like 9 producers involved in the project. And I think the goal, yes, was basically to make a compelling, interesting story for television. We were not making a documentary. That was a fictional movie that had in fact been based on a true story, but it was not supposed to be verbatim. Sí, bueno, había muchos productores y escritores metidos en esta producción, y la explicación acerca de por qué la película era tan violenta como la que pasó en la vida real era porque en gran parte no era un documental, sino la intención era de hacer la película simplemente interesante y divertida, pero con un mensaje. Pero no fue el autor y yo, sino simplemente fue el director. I have a question.
You worked a lot in television. Has trabajado mucho en televisión. Worked a lot in television. In directing for film, directing for television, what's the great difference between directing a TV program and directing a movie? ¿Cuál es la gran diferencia en dirigir una película y un show de televisión? The biggest difference is when you're directing a television series, usually you're one of the transient visiting directors, and the main cast is already there, and all the characters are established, and the sets are established. When you're directing a movie, or a television movie, or a movie, you're basically starting from scratch, and you're casting everybody, and you're creating the mood, and you're creating the characters. It's much more satisfying as a director. Television, episodic television directing, or episodic television is really a producer-writer's medium. The director is, is following a predetermined, it's like you're like the conductor on a railroad train. The tracks are already laid for episodic television. Pause to interpreter, por favor. Dice que básicamente la mayor diferencia entre dirigir una serie de televisión y dirigir una película se basa en que en una serie de televisión todo ya está establecido, ya todo está hecho, simplemente tiene que ir, valga la redundancia, dirigiendo. Pero mientras que en una película lo que hace es él mismo tiene que ir a hacer el casting a los actores, tiene que desarrollarlo de mejor manera, tiene que desarrollar todos esos aspectos. Pero en la televisión todo ya está establecido, ya tiene parámetros, ya tiene, simplemente tiene que ir y hacerlo. Thank you. I'm going to take a few questions from my audience. Pedir que la audiencia. Carl, do you have a question? Yeah. Right. No, ask him. What is the difference now between the industry now and what it was when he started? Okay. My friend Carl, who used to live in America. Yes. What's the difference between the industry now and when you started? ¿Cuál es la diferencia entre la industria ahora y cuando comenzó? Well, for the cable channels that are here, I imagine you'll see a lot of the same shows down there in Ecuador on Discovery and National Geographic. I think they've become much more scripted reality shows, and that is to say they're fake, they're phony. Whereas 10 years ago they were much more real. In dramatic world, episodic television, the stakes have become higher, the budgets have become bigger, and the shows have become slicker. Interpreter. La diferencia que puede ver ahora es que nosotros que estamos aquí en Ecuador hemos podido presenciar, por ejemplo, las series de Discovery. Sí, entonces nos dice que ahora son como que un poco mucho más cómicos o simplemente lo describen, están describiendo algo, pero hace 10 años la diferencia era que eran mucho más reales y lo hacían de esa manera. Antes era más real que ahora tratan de hacerlo más cómico. Creo que en el contexto lo que quiso decir es para que se venda de mejor manera, pero hace 10 años era algo mucho más real lo que pasaba. Thank you. Another question just popped into my head. And you have 40 plus Years, 45 years close to experience in the industry. And the show business is one of the most egomaniacal industries on earth. A lot of big egos, a lot of sensitive egos. How have you been able to kind of maintain your own sanity amidst all, I can imagine, all the divas and all, and prima donnas and people with, grandiosity? Has trabajado 45 años en televisión con algunos de los actores más grandes, famosos, y con la industria de show business tiene así una de las industrias más llenas de egos, de personas con grandiosidad. ¿Y cómo has mantenido su sanidad entre todo esto? Well, I would say that most of the people that I have worked with have actually been very nice.
There have been a couple of crazy people, and that's when your skills as a director are really tested the most. And I think part of being a director is being it's like being a psychologist or psychiatrist. So you just have to figure out the best way to go and move forward. Dice que en realidad a lo largo de su carrera él ha trabajado con gente muy buena, con gente muy interesante, pero también con gente muy loca. Pero que él piensa que ser director no es solamente dirigir, sino tiene que también funcionar la parte de la psicología. Entonces se transforma también en un psicólogo y saber cómo maneja a las personas, cómo maneja a sus actores. Thank you. Un second. ¿Alguien tiene que preguntar? Sí. ¿Puedes acercarte aquí pequeño? Sobre que los planos, ¿sí? ¿Por qué utilizan tantos planos generales iguales y los elementos se repiten bastante? Entonces, ¿si era por cuestión de presupuesto o como una tendencia de eso? Repiten las escenas de plano. Es que no sé cómo se llama el plano. Sí, sí. In your movies, why? In your movies, why do you repeat some takes? Like, I don't know, maybe it is because I'm sorry to say it. It is because maybe you don't have enough money to do another takes, or what's the reason? And in general, takes, why? O si es por presupuesto. Or is that because, I'm sorry to say that, is that because you like it, you prefer that way to do it, or it is just because it is about money? We are wondering about that it is because a way that you are doing that, or it is because money? Well, you're talking about the dramatic films, I assume, only, right? Correct? Yeah, exactly. That's the way films are made in Hollywood. You know, most films traditionally have been made one camera at a time from one angle, and so, you know, traditionally you would do a wide shot and then a medium shot and then a close-up, and then you would change angles, and so you do multiple takes to get the best performance. Nos dice que esa es la forma en la que se hacen las películas esa es la forma en la que se hacen las películas en Hollywood, un plano general, la cámara está ahí. The audio has changed suddenly. I can't hear. Yeah, I apologize. We're having a problem with this. Yeah, okay. Bueno, lo que dice es que esa es la That's all right, I manera can que se hear hacen you. las películas en Hollywood y no dice que sea... Perdóname, explícales bien. Lo que él dijo fue lo siguiente, que la manera que se hace en Hollywood, la manera estándar fue antes, una toma amplia, medio plano y plano corto. Después haces otro setup. Esa otro setup es de otro ángulo, ¿no? Y todo eso se edita después juntos, y así se hace. Esa es la manera que él dirige. Pero esa es la parte estándar de Hollywood de hace un tiempo. Ahora, Hollywood no es día, lo que quería preguntarle es cómo ha cambiado. Yo siento aquí que hay mucha confusión entre lo que preguntamos y lo que él contesta. Sí, entonces... Eso es lo que él contestó. Te contestó que fue el estándar antes de Hollywood. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí. ¿Cuáles son las limitantes estéticas o, no sé, narrativas que tiene en la televisión y sobre todo en las series de televisión? ¿Cuáles son las limitantes estéticas, si es que las hubiera? Narrativas. ¿Qué él siente como director? Okay. Limitantes estéticas. Y narrativas. How would you translate limitantes estéticas? Estética para mí es cómo él traduce de pronto la parte visual de todo eso, ¿no? La estética es la puesta en escena de todo eso, ¿no? Y después la parte artística. I think basically he's asking. Pero en la televisión y en cine, ¿cuál es la Yeah, diferencia? it's basically in terms of
Do you have to deal with any sort of limitations aesthetically, or when you're in television format? I mean, you answered that to a certain extent, but are there other limitations you have to work with when you're directing a television in a dramatic narrative format? Well, I mean, the biggest limitation is time always, because you have an hour episodic television show is traditionally about 7 days of filming. So you're shooting, maybe 8 or 9 pages a day, which is 2 or 3 times as much as is done on a feature film. It's a financial limitation, and that converts to time. Nos dice que el principal limitante es el tiempo, en realidad. Que normalmente, por ejemplo, cuando están produciendo una serie de televisión, un programa de televisión, tienen 7 días para hacerlo, para filmar. Para hacer una hora de filmación necesitan 7 días para elaborar. Entonces, el principal. Les permiten 7 días para hacerlo. Ese es el tiempo que tienen para hacerlo. Entonces, el principal limitante que ellos cuentan es el tiempo. Right, sure. I just ask any questions. Okay. Considering the military tension worldwide, which is happening right now in the United States and worldwide, of course, would this sort of documentary be like a drive through like for parents to actually push kids to go towards this kind of environment, like in order to like continue with the elementary structure of the country itself? It's an interesting question. He basically says that with regards to the increased militarization of foreign policy that we've seen in the last, say, 10 years, could a documentary like this be at all used to encourage parents or to be used to encourage people to think of life in terms of military, as in military solutions? I don't think that's the idea of the high school boot camp at all. I think the idea is that these kids are potential, at-risk students, and they have to learn how to be disciplined in order to get ahead in school. And I think the program, when I was filming it, I was very skeptical going in, but I became a believer by the end because I thought it was a very good program. Not because it is paramilitary at all. La idea no era, la idea principal del High School Boot Camp no es sobre lo que no tiene que ver con una alienación militar, sino que tiene que ver básicamente con chicos, adolescentes que están en riesgo. Son chicos, por ejemplo, que han sido detenidos por las autoridades. Ustedes saben lo que es el problema, Entonces son chicos que están en problemas de riesgo. Y él dice que cuando él estuvo filmando en esta escuela militar, que es entrenamiento militar, dice que no era solamente el entrenamiento militar, sino que no solamente por el hecho de los ejercicios físicos, sino también la educación que le enseñaba a entender disciplina. Y en la disciplina también está el respeto, que es lo que necesita. Entonces no dice que eso le está motivando a que sean potencialmente militares o que tengan una alienación. Eso es lo que dice. Sí, me permite, por favor. Me parece que esa era como la mejor manera de ayudar a los chicos. Para mí personalmente me pareció al principio cuando llegaron una especie de humillación para ellos, ¿no? O sea, si no cree que una mejor manera de ayudarles sería recreando y teniendo su tiempo ocupando en algo más, o sea, algo diferente como así, como grande, o deportes, pero ayudando
Well, she's just, my student here is expressing feeling that she thought that the training was too rough and too hard on the kids, that she felt it was, personally from her perspective, she thought it bordered on abuse and that they really should have sent the parents to boot camp, not the kids. That's what she just, that's what one student expressed. It's one student's opinion. Well, part of the program, if you noticed, was that they did have sessions with the parents, which I thought were, I shot a lot more of the parents, and I wanted to have more in there, but we ended up, not using it. But I think the sessions with the parents were every bit as important as with the kids, because it's the kids learn from the parents, and it was the parents that, you're right, the parents did need training. But I think none of the kids complained after the fact. I do think it was rougher than I thought it was going to be, but none of them complained, and all of them survived, and they always had safety in mind. ¿Puedes, por favor? Pues sí, básicamente dice que lo que se quiere con este programa, bueno, él resaltó mucho en este documental que hizo, él resaltó mucho la parte en el entrenamiento que les daban a los padres. Él quiso también resaltar eso por todo el contexto del documental, de que no era lo que nos explicaba ahí, que no era solamente la condición de los chicos que están en riesgo, que como nosotros diríamos son unos vándalos que ya no tienen manera de solucionarlo, y como esa es la solución que tenían. Pero lo que nos está diciendo es que sí notó, él quiso notar eso en el documental, que había un entrenamiento para los padres. En realidad dijo que los padres sí necesitaban entrenamiento y que al final de todos los hijos, o sea, los chicos nunca se quejaban. Yeah, they were just someone's. They're basically echoing, and there's actually a lot of heads were nodding when you gave your defense of the film. My colleague Danielle has a question. An interesting question, because this film was made in 2000, it's been 13 years since. 13 years since. Have you done any follow-up with any of the boys in the program since, and see how he's coming along? Yes, and I've tried to sell a show several times based on the follow-up, but have not been successful yet. Most of the kids have done very well. The lead character, little Joey, who was the narrator, ended up not doing so well and ended up getting into trouble and serving a short prison term. But most of the other kids have done, it was very helpful for them. Okay. Básicamente, que los chicos en su mayoría terminaron bien. Algunos de ellos tuvieron problemas afuera, pero la mayoría estuvieron bien. No, el pequeño Joey, que Joey, que es el personaje principal que está contando la historia, no le fue muy bien. Él terminó en la cárcel por un periodo muy corto. Pero los demás pues ha ido bastante bien. Y también dijo que él quería hacer algo más con este mismo programa, hacer otro tipo de show que no ha sido capaz de venderlo aún. A los nervios. Murdo. I just made my first film. Acabo de hacer mi primera película hace unos 2 años. I made my first film, my first documentary 2 years ago. It was a great baptism by fire. Fue una gran inmersión, una prueba, podemos decir. And I would like to ask you, as someone who's a veteran in the documentary field for popular audiences, Discovery and History Channel, how do you strike a balance between information and education? ¿Cómo si puedes establecer un equilibrio entre información y educación? Because a problem I had was trying to find that balance, because I did a historical documentary, and I didn't know at what point I was overwhelming my audience with too much data in terms of, so how do you strike that balance?
¿Cómo puedes? Porque yo, el problema que tuve yo es así, es en abrumar mi audiencia con demasiados datos históricos. Entonces, how do you find that balance between entertainment and education? Ese así, balance entre entretenimiento y diversión. Well, it's got to be entertaining first, above all. I mean, whether it's a documentary or a dramatic show or anything. And I think all the channels want to put information in there, but you can't overwhelm with information to the point where it's boring. It's got to be a good show. It's got to have a good story arc, and a beginning, a middle, and an end. ¿Puedes? Bueno, tiene que tener tiene que ser divertido, lo divertido es lo principal y no debes abrumarse a la audiencia con información y aunque estás trabajando en ficción o no ficción necesita una arca así con un comienzo, un desarrollo y una conclusión. Esto pasó. How do you create a story arc in a documentary? Is that the Yeah, question? it's in the documentary. So it doesn't have just merely, well, this happened, and this happened. Well, sometimes it's very, very difficult. You know, in a show like High School Boot Camp, it was easier because you knew when they were starting in school and you knew when they were supposed to graduate, so it had kind of a built-in structure to it. And everything in the middle was you know, in the middle. And so documentaries, you often don't know where you're going, and that's part of the joy and the challenge in making documentaries. Okay. ¿Puedes respetar eso? Estaba diciendo al principio que bueno, que eso fue con respecto a tu pregunta, en High School Boot Camp fue más fácil hacer este proceso porque empezaban y luego terminaban en una graduación. Pero sabía dónde empezaba la historia, dónde iba a terminar. Pero Pero normalmente sí es un problema porque con el High School Boot Camp hay una historia, ya sabemos que vamos a ver un crecimiento con los estudiantes, entonces hay una arca, una estructura, pero eso es el desafío con otros, a veces no sabes a dónde va a ir tu historia, y eso es el desafío y también la alegría de hacer películas. Documentales específicamente, pero se aplica a películas también. ahí sabes dónde vas. Sí. Bueno, mismo es guionista, a diferencia que en la ficción tienes un guión. Vamos a ver. ¿Alguien? Porque acércate porque no te puedo Buenas hacer. tardes. Una pregunta. ¿Cuál sería la recomendación que él daría a los estudiantes de cine en los nuevos enfoques de la producción en documentales? ¿Cuáles serían los nuevos contextos que se podrían analizar en el contexto contemporáneo? Oh, okay. Yeah. What is your advice for filmmakers today? Well, there's one of two things you can do. I mean, you have to have basic camera and editing skills for sure. You can't just pick up a camera and expect to get wonderful pictures. You have to know what you're doing. You have to understand photography. So you can either go to work for a production company that's already producing docs, or today, I see almost everyone there has a camera. I mean, today the quality of the cameras, the quality of the pictures from the cameras is so good, and the cost is relatively inexpensive. Anybody can make a film, but just because you have a camera doesn't mean you're a filmmaker, any more than because you have a typewriter doesn't make you a writer. You have to understand the skills, but the limitations are much fewer. You can go out and start shooting, especially a doc. ¿Entiendes? Dice que básicamente nosotros, bueno, principalmente para hacer un documental lo que necesitamos es tener una cámara, pero no solamente tener la cámara, sino tener las habilidades para hacerlo. Entonces, nos estaba comentando que hoy en día hay Always in agreement with the fiction area, when you directed fictional programs like Northern Exposure, were you always in harmony with the ideas being communicated in the script, or were they just jobs?
Well, I would say yes, generally. I mean, most of the shows were, you know, entertainment shows. None of the ideas of the shows that I was working on were radical ideas. I mean, it was entertainment. And yes, it was a job. But yeah, I enjoyed it very much because I thought it was satisfying. I enjoyed working with large crews and big, you know, Hollywood sound stages and all that. It was fun. It took me a long time. I didn't start doing that until I was in my 40s. Dice que en general, bueno, estos eran shows de entretenimiento y que básicamente él no se refería a una idea en sí, pero él lo disfrutó mucho y todo el tiempo que el tiempo que sigue trabajando se relacionó con, nombró a dos personas que no lo entendí, pero bueno, con estas personas con las que trabajó fue muy interesante y pues en realidad se trataba de eso, de diversión, pero él disfrutó mucho de su trabajo. Relacionado a la pregunta, no lo hizo por obligación, él disfrutó de su trabajo, terminó todo, terminó cada serie, los shows, pero disfrutó de su trabajo. Sí. Buenas tardes. Violence of high school boot camp. But do you think but did you feel that was an effective solution to the problem presented in the film? Okay, so I kind of think you answered already, but if you don't mind answering, just. Well, again, I think I was very skeptical of their techniques going in. And I think anybody who wasn't there would be skeptical also, but I saw firsthand that I think what they did for the most part was very effective, and they really did care for the kids. And their goal was to teach them to be more disciplined and to learn how to study and to get better grades. And I think for the most part it worked. Inicialmente tuvo sus dudas, pero a través del desarrollo de la experiencia se confió más y más en el proceso y pienso que sí fue efectivo. I have a question. In the fictional area, in the programs you directed, like for Fox and other networks, do you have any particular favorites? Well, I love working on 90210. I worked on the first season and the second season. When I came on the show, it was in trouble at the very beginning. I was there about the third or fourth episode, and they were struggling to try and find their, who they were and what the show was about. And fortunately, I got some very good scripts, and I enjoyed working with the kids. And I became friends with all of them, and by the end of the first season, the show was a huge success, and the kids were on the cover of every magazine. And there was another show that I did called Sledgehammer, which was a comedy about a police officer that was sort of out of control, but it was a broad comedy, one-camera comedy. That was a favorite show, too. No, que respondo o traduzco. ¿Puedes traducir? Sí, que tenía un show que me pareció muy chévere en particular trabajar, que era 90201. Que era un show que al principio, después del cuarto episodio, todavía no tenían muy claro de qué se trataba el show, pero les tocó trabajar en eso. Y Sledgehammer, que acá en algún momento la dieron, se llamaba Qué Bestia, sobre un policía, que era un ciclo de comedia, sobre un policía que parecía que tenía todo en control, pero en realidad era un desastre. Entonces, que son los dos programas que más les gustó trabajar. Okay. Can you ask him what kind of camera work they did on that show? I mean, how many multiple cameras they worked? We're looking up for like the Sledgehammer and 90210? No, the other one, the 9. Who knows? Who knows? No, how many were you using? How many were you Were using? you switching, or how were they working technically, please? How many were you, how many were you using, my friend Carl's asking? It's a one-camera show. It was a one-camera. One camera show? Wow, we're impressed. Probably, I guess, yeah. I would have thought, Fox Television, and I thought you would have had it would have been like a 3-camera setup. I mean, Pensé, yo hubiera pensado que hubiera sido de 3 cámaras.
It's a completely different way of shooting the multi-camera show. You know, a sitcom like Friends is a 4-camera show. 90210 is a 1-camera show. It's shot like a film, one angle, one at a time. Entonces en el 902 210 sí es filmado como una película, una cámara a la vez, a diferencia con comedias así de media hora como Amigos, que tienen 4 cámaras. Would you ask him something? Sure. Which way he will go, Flaherty's or Greasing? What? Which way he will go, Flaherty or Greasing on documentary style? Oh, okay. Yeah, okay, he's asking me one of those academic film questions here. Flaherty, John, Robert Flaherty or John Grierson, who would you recommend as a course of study? Albert Maisel. Albert Maisel. Okay, Albert Maisel. Okay. All right. It's 1 o'clock now here in Ecuador. It's 1 o'clock now here in Ecuador, and so I think we're wrapping up. Our students are getting a little bit impatient. So hey, Chuck, I want to thank you so much for taking time out in California, and I hope this can be the first of many of several future dialogues from here going forward. We'd love to stay in touch with you. And thank you so much for the movie and for your answers. Great. Take it easy, dude. Yeah, want to say something else, Chuck? I'm sorry. No, just that I enjoyed this very much, and I hope I'd be able to come down and visit sometime, and that maybe some of your students could come up here and visit us at Brooks Institute in Ventura. We love it. All right, well, thank you very much. Él dijo que uno de estos días espero que nos pueda visitar y al mismo tiempo como él es gerente decano de departamento de cine en una escuela de cine en Los Ángeles, que uno de esos días igualmente algunos de ustedes les pueden visitar en Los Ángeles. Yeah. Enjoy. Have a great city day in California, man. Well, thanks for participating. I wish I had hired you as my interpreter. You're great.